soya moto ya Yesu papa bandeli ya mokili Seigneur suka ya makambo kakayo kasosange bandeli pe suka Osali nzambe apongi na lokumu mosungi na kokama mokozi monene zana bomoi Osali oyo asimbi bomoi na ngai bipa na chemotema bipa imiso na ngeza kotala Osali likonzi ya bomoi ya basatu ekimelo nanga Osali nzela bipa ina kotambulaka Papa yozali malamu mingi pona ngai Nisekwa ya baye bakenda na elika ya kosekwa Kolo yozali nyoso ya motu ya Mopateli nanga bipai na kotna motema na ngai Ozali oyo simbi bomoi na ngai Lilamba ya bomoi bipai na fandisa elika Papa yozali malamu mingi pona ngai Lisekwa ya baye bakenda na elika ya kosekwa Yosimba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene ozambe na biso oza kosala Yosimba nyoso na nguya ya liloba na yo Mokeli monene ozambe na biso oza kosala Voilà. Oza kosala na bomo na ngai Oza kosala na bomo ya dinara Maloba na yo ezalaka we amen Maloba na yo ezalaka we pe ameno Shalom, shalom, shalom. Bonsoir, bonsoir. Bande konyoso obazui vraiment ngolu yako landa biso na moment oyo partout koto bozali. Nzambe na biso apambola bino vraiment merci. Donc ya liboso merci na DM5 studio. Bon nzambe lola ezofuta nzambe apambola yo pe na bosanité na timi na ngamuko Majeni show Lizi Mafa. Nzambe a monayo, thank you for everything. Vraiment le lot, tu as vraiment approché tout solo là, penza, tout le bas vraiment mingité na part na biso, beto yoka invité na biso ya pourquoi le lot. Mais please aide-moi partager kabola yango, bande konyo so baza pembeni balanda vraiment kozala vraiment bien. Partager yango, maman fila, ma bête partager yango, maman princesse de l'Éternel partager. Ya gloire, ya gloria, ya gloria ikwa partager eko zala vraiment bien. Donc la prochaine mon frère Cherbe Kipa oyo honoré biso hier na wedding na yo na mama Salima Kipa Shabani vraiment nzamba pambola bino donc beaucoup tina nzela yango join na wedding yango nini mariage yango ezalaka hésité ne pas balobaka yango mais ebongaka fo mutu moko kota vivre yango donc bokoti vraiment merci. DM5 parce que vous avez ready et ben de la biso Lily. Il y a Mr. Congo, the King. Jeffrey Samba. Bro. How you doing my brother? I'm good. Vraiment. Ah, tu as DM5. Faut vous mettre à l'aise. Toujours. Ça la macasse c'est parler vraiment haute voix, tu es bien. Moi énergétique. Au lieu de la français déjà. Donc nous avons français na katina yo. Donc vraiment on peut sabiso oyoke nzamba tina mutema na yo eko sala vraiment bien sunga surtout les kambo le bilibiso ya mental health. Bato bele bazole kanango. Bato bele bazana katina ngo mais balinko le belango te ndengeni ni msusu babika kinango esunga batu msusu. Et là donc vraiment encore yo accepter biso accepter invitation na biso ndimi biso lelo ki yo le belango vraiment ko sala vraiment bien. Au pesa the best of you esunga de comment ko sala vraiment bien. Il y a les bossos tout le monde santé dans nos papas, santé d'engenine. Santé, ça bien en Golu Nanzambe, donc par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Dans Nzamba Salanza, j'ai la vie, j'ai le souffle de vie, c'est l'essentiel.
la France. Ah. Donc voilà, j'ai le souffle de vie, Dieu fait grâce, je suis en vie, donc je rends grâce à Dieu. Beaucoup de gens qui n'ont pas eu cette grâce d'être aujourd'hui, cette chance d'être en vie aujourd'hui. Mais moi, Dieu m'a fait cette grâce que je suis là aujourd'hui, donc voilà, je rends grâce à Dieu. Très bien, voilà. Vous voyez déjà, mais c'est français bandi. Si on a la bête de la français, mais non, vraiment. Maman fait la pardon, partagez vraiment. Donc, il y a tout ça déjà. Non, mais c'est à Congo. Donc, nous sommes très bien. Famille, très bien. Moussala, très bien. Makambuto, ya ba modeling, visiter bandeko bazana katsa ba masolongo. Très bien. Toujours, déjà, toujours la même chose. We still doing the same work. J'étais toujours dans l'humanitaire en fait. Voilà. Donc toujours dans l'humanitaire, c'est le plus important. Toi il n'y a pas besoin des millions ou je sais pas quoi pour aider les autres. Le petit peu que tu as, tu peux aider les autres avec. Donc c'est ça qu'on fait avec. Si Dieu nous fait grâce, pourquoi ne pas donner aux autres? On n'a pas besoin des millions. C'est la volonté, c'est la motivation. Voilà. Wow, merci beaucoup. Très bien pour moi. Donc, DM5, donc, vous allez vraiment la poste à ah, nous allons zoomer à Raboué. Nous allons zoomer vraiment à Raboué. Beauté, on est malicieux. Jeffrey, Otala, ah, la caméra na yo. On va bien vraiment que limbo la toko balola. Expliquer batu Jeffrey Azalinani. Samba, Azanani, Salakanini. Ava, tokota na masolo na biso. Please. Bonsoir, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Jeffrey Samba. J'ai été élu le premier Mister Congo du Royaume-Uni. Mister Congo est sa compétition et encourage à les jeunes Congolais, et Miss et Mister Congo. Le fondateur, que je peux dire, c'est Francos Moniman. Il y a Franck Chimpuki. Donc voilà, c'est lui le fondateur de Miss et Mister Congo UK. Donc avant, ils allaient qui Miss Congo et Ngomoko. Yes. Donc maintenant, en 2018, ils ont mélangé Miss et Mister Congo UK. So before it started with Miss only. Donc ils allaient qui Miss Congo. Donc Miss Congo en 2018, Ndé, et comment qui Miss et Mister. Donc on a gagné qui première élection. En 2018. 2018. Ouais, 2018, I won the first Mr. Congo. So yeah, Frank was the one that had this initiative with the team. So, donc vraiment, ils allaient qui n'avaient quitté, ils allaient qui n'y en fait. Donc voilà. Tant on a côté na quatre, ni n'avaient pas que Mister Congo, ils ont concours de beauté, ils n'ont pas de beauté extérieure. Non, c'est pas juste la beauté extérieure. Ils ont des locaux, ils ont un kati. Ah bon, ils ont des bons. Ouais, c'est pas parce que nous sommes non, ils ont beauté, faut la qui oui, faut la handsome, la muscle, everything. Non, cause nangona, d'ailleurs nango. Mais ça veut pas dire que tu as, je peux pas dire tout le monde a une étoile, un truc en eux, mais chacun sa grâce, tu vois. Voilà. Donc Sikoyo, c'est Mister Congo, en fait, c'est un truc caritatif, un truc humanitaire. Donc maintenant, tant au côté Nakati, ils ont un défilé caca mannequin, ils ont la différence en fait caritatif. Ils ont en fait aux Yekola, parce que c'est eux histoire et Congo. Waouh. Donc bah toi monaka musala wana tena bulara ndi bata babulara tant les cas na podium tout ça défilé. Avant ça, tout ça on a 3 mois de travail, histoire on travaille sur la santé mentale des gens parce que belé ba ya ko na pas balé là kan. Oh oui, les gens ba ko ba sala ka ba séance mo ba sala ka penza ba lo ba loko moko penza makamunda nyo bimi sa te na vina yo. Donc they have to make sure they dig inside you, they break you and they build you basically. Wow. To make sure you bring out what's inside you, because you can't just become a leader, because to help you help youth empowerment, to help young people, young Congolese men to become leaders, to become in the community. Wow. So basically that's what the Mr. Congo stands for. So obviously I won the first edition, and that was a blessing for me, because without me winning Mr. Congo, I don't think I'll be on this platform. I don't think I'll be the Jeffrey that I am today. Because there's like Jeffrey Ndako, Mwana Papa Nabiso, Mwana Ndako, shy, timid, et tout. So you're shy. Oh, very shy. Very shy person. Papa, you to tambola na interview so Mr. Congo, Mr. Congo de salinga boy. Wow. Ezali pamboli, donc c'était grâce à Ezalaki ponanga, bazaki o bazalaki musclé. Wow. Bazaki musclé, bazaki o balikinga na kitoko, mais quand on dit que what's for you is for you. Voilà. I came and saw and I conquered. C'est peli. Oh Isaiah yo, Isaiah yo. I came and saw and I conquered, and I left with the crown. Et là, aux yeux grâce les lois au fond de l'iboso, il y a caméra.
et yako sololana François Francos Chipuki. Là on ko yebisay. Ya Franck, toi-même tu sais, tu es mon grand frère, tu es un père, tu es un exemple de la communauté congolaise. Voilà. Et je t'encourage de continuer à faire ce que tu fais, malgré les étapes que tu as vécues, malgré what you went through, everything you went through. God bless you, God gave you life. You went through a very hard battle. No, most people, you know the story. Frank had cancer, but God kept him alive. Today would have been another story, but God's grace, God was not done with him. So he's a living testimony. So Franck, toi-même, tu sais, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Merci beaucoup, parce que c'est toi que je suis passé par ton canal pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, je suis toujours reconnaissant et tu le sais, je le serai toujours. Je te porte de mon cœur. Ce qui bat tout yaba, tema malamu baza, kaka misato, ye nangana mususu wana mkele bongi. Pas bien du marabatouté. Ouais. Ve Francos, donc tu peux que on est ensemble déjà. Merci. Nous avons vraiment posé un peu ma casse les sous le Game 5. Nous avons posé ma casse vraiment. Oh les cas ah ouais que ça la bien. Ouais, vraiment il a un témoignage. show bande kuba yo kayo. Maman Dina, Mongongo on est ensemble. Maman Racheline on est ensemble. Donc Ve Francos, qui est déjà libanga. Vraiment tu vas la poster no awa na majeni show et que ça la bien. Tu continues à partager. Voilà, donc na canal il y a Francos Chipuki. That's what became where I am today. Donc lelo to mugoye Jeff. Donc mwana na ipenza. Mwana epenza. Parce que bato bele bazaka vraiment inka. Yeah, there's a lot of people. That's the one thing. Marate ata mutabimisi. Komoni mutuna na obaka na moto nyonso azaka na mabe na ye na vie. Mais to bossa na katabo la muke wana te mutasali le na vie. Come on. You see what I mean? As is, I'm not perfect, he's not perfect, but was about défaut na ye. Et beli parole ba le contraire. Like I always say, in everyone that came through Mr. Congo had a different story. Everyone, but me, my story will never change. Me, I had a great time. If I had to do it again, I'm not on live, bro. I'll do it like multiple times. Wow. Because I believe in the brand, I believe in what he does. And Mr. Congo always say, yeah, from Bongo is like a Bongo charité te mutapesi mbongo. Even one of them like is like a Bongo push na yomoko. Wow. 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 Then you will get a prize money. I got my prize money, so now I don't know about the rest. Now you know taming as well nanga. Yeah, on a fait le beau que pèse sous ce batte donc na zwa oyanga na zwa na même na ma vie personnelle nanga pambolanga. Donc na koza la ingraté na ko betali solo mususte na ko kosate na zolo bana miso nzambe. He has been a great man for me. He's been a great leader, a great example for me. For me, Ponanga, Jeffrey. So I can never say the opposite to that. So God has blessed him and continue to bless him. Thank you. Na batu nyonso oyo bozo supporter ba jeune. Na pa ba fekele. Très bien. Nous aussi supporter ba jeune. Mais aussi na ba pasteur nyonso ba tamba pe na bosolo. Pasteur Thomas Mobaya. Très bien. Des bozo supporter ba jeune. DM5 apôtre d'Aningo. Très bien. Des bozo supporter ba jeune. Bo supporter ba jeune. Bolo na lelo le bobuka. Ata bobuki te pa ya batu ni bolo ne pa na bango mais batu mususu ba kobima. Oyo ki ba ko c'est ça peut mitema na bin. To continue toujours ko sala bolamu pour la rater. Pour la rater futaka. Et là tango yo kokota na kata compétition. Et là qu'on est nini oyo pour ça qui yo na no ya na competition. What pushed you to come to the competition? Oyo ka ton pa nani na no lobela yango. So basically yes. My friend was on Instagram. Okay. I didn't know Mr. Congo existed. I heard about Miss Congo because Miss Congo Eliboso na Miss Congo 2010 Amelia Lola. So I knew her. I met her somewhere when I used to do modeling. Modeling is not for me. So I knew about Miss Congo, but I never knew about Mr. Congo. So one time my friend was tagging me on Instagram on a post. They were recruiting people looking for contestants. So he kept tagging me, and then I was ignoring it. So eventually he sent me the message. He was like, oh, Jeff, do it for your country. And I'll be, hey, ngama kama ba Congolais na kota katere wana ti Congolais, so banya na ba Congolais so misongi boy. Ngali binga tere wana kota kati. I like to stay by myself. I was shy anyway, so I like as that protéger famille na ngala lingti makamuso se bima so komi kuna being a public figure it's not easy because everyone gets involved in your life. Yes. So you don't know like I wasn't ready for that. So I was like, you know what? I can't get involved. So my friend kept on taking me. His name is Anthony Williams. He's from the Caribbean in it. So I don't know how he even found out. I don't know how he yeah, he's from the Caribbean. Anthony Williams tagged me. And eventually what I done, I just sent, and then I was like, you know what? He kept on convincing me. So I sent the contestant form and I sent it in the application form. But they were taking long to reply, to get back to me. Okay. So I started losing motivation. So I sent, and then same time I sent them an email. I contacted him. He was like, oh, you're taking, what's going on? And then I remember it was one time, it was Easter Sunday. They called me, the manager, Pauline.
Bakari, thank you. She was a good manager as well. So she called me. She was like, oh, we'd like you to come for casting and tell this. So when I went to casting, yeah, bro. So the day I went to the casting, imagine nga mo poussé. Oh. Petit garçon mo molai boy. Beau gosse. Kama na mitana rubi Jeff oyo kuluka nini. Kuluka nini pinza na kuluka nini. But I said no, I'm not gonna be intimidated. Voilà, très bien. So he was talking, he spoke French as well. So he spoke honestly, if it was in a competition, I think he would have won. I probably would have been second, but he would have definitely won. But you never know. Voilà. You know, motuna grâce na yes, but we go loba. So and then we went to the competition, everything was casting was good, and I was so nervous and stuff like that. So when I left, I called my best friend. I was like, "Hey, oye ngati, I was like, ngoti." She was like, "We will send you." I was like, "Cause no, that was my other friend." So and then eventually I went back. But what I went back for the second time. You know what? It was the history lesson, bro. I just love the history lesson. You have a Tampa. Wow. It was one teaching the history lesson. I love the history lesson. That was the most thing that actually pushed me to stay in the competition. It was the history lesson. I was learning more about Congo. Yes. I knew a lot about Congo. Yes. I knew plus que Lingala, dans la compétition, vous avez tanga. Donc, vous avez parfois 3 heures na cours. Après, vous changez, vous allez défiler. Après, vous allez discours. Donc, it's different things in it. So, the issues were really push me. Histoire Congo, na tangi, na yekule beli, na yebi beli, tu vois. I didn't know. I knew that, you know, all the president when this issue of Congo started, like what was the Congo kingdom, all these things. Like I didn't know how many provinces there was in Congo. Voilà. Combien vous allez? 26. Et président? Provinces. Province. Okay. There's 26. Now you are president quand même. Ou président? Hey, when I finally went back Combo. Oh, vous voulez entendre ça bien voilà, c'est pas tant que ça bien bien voilà. C'est qui au biso mais 2018. 2018 ça y est ba Combo mais la fois non. Yeah, so it was really good. So after that I stayed in the competition and my hard work, my dedication, my motivation, I was really into it. That's what paid me at the end. So hard work, prayer, because the day of the competition when I was leaving to go, I said there was a song, if this is your presence. So I was playing that song on my snap here. I said, God, do your work. So I literally went, and I remember during the competition, I was so nervous. I was scared, bro. I was scared. When I was walking, I was shaking. So that was the passage, when I was one round that was going, and then Jesse was part of the team as well, told me, was like to me, he that is in you is greater than he that is in the world. Good. Bro, wow. I swear I saw everyone small. I was walking, I see the crowd, I can hear everyone shouting. It was the traditional round. Bro, I said, okay, I have a chance now. I literally felt I had a chance, and then start from then, I just felt like, yeah. And then when I announced the win, I was shocked. I was literally shocked. But because the Congolese, I'm going to have trichery, they're going to cheat, they're going to get someone they know. Voilà. And because I didn't know none of these people. But some of the guys that were there, they knew each other, but it's like in God's plan. Très bien. Wow. Vraiment, donc, bonsoir Maman Lindanda, bonsoir Maman Nathalie. Et là, donc, Jeffrey, au Botamiao, Botami na UK, Botami na France, Congo. Botami na Congo. Oui, na Ajinini, oyaki wapi na France, na UK. Oui, na France. Na Ajinini oyaki na France. I was 10 years old. Oyaki na 10. Yeah. Donc, il y a 10 ans en France. Et là, autangi, ba classe ne suka kuna tu peux otanga classe na France, nambo après na otanga à partir de l'âge de 13 ans, atteint ba classe na ganyo sao. OK. So ko yo là qui na France kuna, oui na France. Papa na France, na ba na France. Ouais, papa na France. Mais na 13 ans côté na UK. Ya nanga ya Nazaki na France, na papa nanga. Dans temps maman Koufi, na yé pas ma papa na France, na comme va na papa. Makambo ibeleza roleka. My sister, my older sister, Alida Samba, she decided she gonna take me over to London na lobby na papa que na yozole kinanga. Wow, désolé pour ne koyoka. So from then, mom passed away. Yeah. Vous avez une histoire na maman? My mom was my everything. My mom was my everything. Yeah, maman nangaza akinyu on se prend nanga. Même que le bain n'a pas assez tilé na mona Congo bizarre parce que là en août là le 3 août ça va faire 21 ans depuis que ma mère est décédée. Donc parler de le passé ça nga bizarre tilé na mesanaté que maman za tellement en d'auto bizarre. Na ba âge de tini maman ta maman leka ki yo za na âge ni 9 ans et demi.
never you demi. Yeah. Bah. Boza mana histoire déjà donc. I knew everything. She was So everything na for mona you. ki na yeba ki mama tango kufi na mona mama le kola ngana ino mona lelo le mama kufi. Donc nyonso na yebi donc eza histoire te eza eloko moko te elekelanga ko na yebi te donc nyonso zo le kana miso na zo mona. Et là lelo komi Jeffrey na canal il y a Mr Congo. Ce qui le lo ke bébé ke mama za lelo ningo c'est la maman. Ti mama zalaki. Tu es un rôle où on a maman nyonso ya mokili na opesa nyonso na somble nda ko somble ba nyonso mi. I don't think that's important. Nyonso wana eza vanité de vanité. Tu bien essayer na kana salaka na salaka na salaka mwa ndenge na zaka mwa na salaka ka azaka mama na nga donc eza na kopesa nyonso I can say I'll give her the world. Voilà. Mais nazalaka na yokela na en fait always na yokela mama nanga toujours always listen to my mom, always be my mom's child. There was nothing I would have changed. So I would have given her everything. Like my mom was my world, so there was nothing that na kina salate pour mama nanga. So le ba yibi ko pesa na pesa rien pour mama nanga pesa na ko pesa. Voilà. No, because she's dead. No, my mom was my everything. So I just never like up to now. Maybe people might say, oh, mama kufa kala. Peut-être you salaka deux mama chilelo. Maman za mama. Et voilà, très bien. Parce que surtout nga mo na yebi histoire ning mama botanga. Yes. Donc tant on a kanisa wana bi mama nanga sukeza ko kufa nga kufa tanga botanga. Tu peux t'en selon moi mukena. Donc maman nanga botanga na 7 mois. Botona 7 mois. Voilà. Maman nanga botanga na 7 mois. Parce que même nga mo déjà tant na kendaki Congo cette année l'année dernière. Voilà. Sage femme wa botsa maman nanga to kuta ina nzela okay. Wow. Imagine. Wow. So wow. she's still alive. Wow. She saw me, she said, she looked at me, she was my grandma, so telling her lobby, na ibe longi yo. Samba. My grandma said, you bien? She said, yeah. Oh, mon a Viviane. Après elle a dit, ah, faut me dire merci, hein. C'est moi qui a sauvé ta vie et ta mère. Ta maman, elle avait une grossesse très difficile. Maman a ngaza robi a teze mwi masoko ali abandi ko sanza. Tina yobota mana 7 mois na bima koko na ngai bisanga na bima na za ka jaune. Donc koko na ngai mayebisa ngala ba samba ngala nyu komi pona yo. Wow. Aba yebisa ngati na nyu komi pona yo samba. Aba kuna yebi. Je me rappelle tant naza ko bela donc koko na ngai nyu komi penza donc maman ngabutanga na 7 mois. Ti voilà tu t'en colis ça m'a sali ngulu naza ce qui tient na kufa donc ça vraiment mal mpenza et là Jeffrey okoli oui awa na UK sali ba étude na onyoso c'est-à-dire vraiment qui passé moi venu belé awa ta que jeune garçon beta mo histoire ya UK ma pas ko tanga susunino bana po beta bale bana po tambola mo muke no wala tu on naza kulinga ku beta basket siko tamo kusa basket c'était mais kusanga dutana za ko elo no tino ko beta basket bazo yebisanga kuna za mulai luka bale kina biso nana kama na ko soki ko beta basket mère nanga mo sia papa papa bango mkuta famille même bakoko za bisa ayo za mulai luka papa le kina yo za mulai bro when I was too young maybe this sugni nezunga na mukolo boy ko mukuse I was nazaki mulai ozaki mulai nazaki mulai tu ya solo makolo ko la sauce vraiment tu go dans un colis na ndango na mona mulai ki nazami mboko sa bataille ma papa suki nazaki kolata suki transfert na koma kolata 40 déjà ya solo parce que na mona ki nazaki na koma mulai bro I was in the basketball club in France I was literally Wow. Donc bandi basket na yo. Basket, bazo ko sanga na za mulai, tout ça kana zuki d'école, tout ça mais bro and then eventually just died out. So eventually what it was and then na koma kipenza ko sala siko nzambe. I started serving God when I was young. At what age that you started ko sala nzambe? Kuna sala nzambe na zalaki na koloba na depuis na botama na zako déjà église. Yes, très bien. Tu connais bana ko sala nzambe tant na zalaka déjà na âge ba 7 ans. Très bien. Naza déjà vraiment ko sala nzambe. Vraiment dans la vie ko sala nzambe I used to see things and stuff like that. A lot of things. Na yiko zo baptême na zaki na 9 ans. 9 ans. Wow, zo baptême na 9 ans. Baptême na 9 ans. Na ce temps wana na Congo wana ko sane wana ko prêcher ba ti kilo place naza aucune intercession naza vraiment na ba vie de prière literally naza aucune vie de prière intercession ko bonne franchement I was literally that was my life wow
That was literally my life. Prière, papier de prière, intercession. That was literally, I used to get messages and stuff like that. Yeah. So at that age, I was learning, honestly, Voilà. and then, you know, but one thing I always say, no matter what I can do, I can never cancel in Zambie. Très bien. Nakusala nanga na bisali via ndenge nini me nakotika jamais natika Nzambe. Donc on a déjà 7 ans au banu sala Nzambe, on a never ko joa baptême. Yeko zo baptême na juin na ça qui zo baptême. Ça ka ba pasteur na sima, to famille na sima ba monike ko. Non, motote ngamu na zako kende ba cours, na zako yekola ba cours biblique tout ça. Motuta pour ça ngamu ko. Qui même les coudimes tout ça motote pour ça. Et bon de balobaki au baptême, il faut on âge on commune à maturité, au commune à 30 ans, 32 ans au baptême. Donc never 12 ans, c'est trop petit. Bro, you know what it is? Maturity is I was like quand on a déjà très mature déjà. Voilà. Nazak très mature. Imagine maman a fait 9 ans, nous on a yebi na ko beto les soleil début jusqu'à la fin. Et ça mon tout a ko yebi sanga que le soleil bana ke boy soa ke boy. Voilà. La famille nanga même koko nanga mon na rappel la kayeba date ba noku nanga tilelo ba yeba ba fa date mama kufa ba kine cimetière nanga mon na yeba. Wow. Donc ngana yebi solo na koko nanga sanga yo mwana oza la ka boy yo kola na poto boy makamoni so yeba anu ezana date mo kuta na yebi. You know what I mean? So I was very mature for my age. Like, yes. Even when I used my sister used to go to my parents' evening, she literally stay 5 minutes. There was nothing to say about me. Wow. Oh, Jeffrey's too mature for his age. Like that's how I grew up. So there was no like. So serving God at that time, I already knew. So for l'instant, encadré. Par exemple, dans ma vision, tout ça. Par exemple, on a vu que banque sanga, tout ça, j'ai obligé que nous encadré par bateau. So from that age, yeah. So even now that I grew up, I still serve God. It's just that obviously I grew up na yebi bakamusu soumet. Voilà. Dans school is na ko tika jamais nzela nzambi. Et là donc on est na yuki a obandi mo ko enjoy vina yo tout ça donc. Yes, but even when I was Koutani pe mo na ba chéri. Bien sûr. Koutani mo ba chéri, occupé clubbing. Ouais, went clubbing mais I went clubbing so tanza qui ne ba club tout ça. Mais après na monta on a cooli ce qu'on a dit ba temps na zaki moké. Voilà. Ce que on a cooli. Na 2017, voilà. Na 2016 na tika qui va via club na kine sur club T. Très bien. Na 2016 déjà qui dernière fois na kine club. Ce qu'on a 2017, on a eu que ba thème vraiment na coolinga mon ayibi. Conviction. On a eu conviction bizarre. Voilà. Na eu que ba thème. Na eu que vraiment on a eu vraiment sagesse, on a discernement on a. Yes. Depuis on a na contrat sur ba club T. Na ko peut-être anniversaire, ba mariage tout ça, mais club na eu quand même posé au club T. Ba comment nga même l'autre qui na événement ko oh il y a un club. Il a posé club il y a la ngati. Wow. Et Jeffrey Samba. Abala ana kombele bana. Na balati. Bana 2. Na balati. Balati. On a bana 2. Non. Non pas beauté. Non. Jeffrey wana moi c'était. Non. Jeffrey bino ba Mr Congo. Jeffrey obala. Même ça pia ngwana za na ring ya ngwana Jeffrey. Samba okumo bomba ngo bomba ngo bendenge nini la samba ngo bala papa video ezo tsikele kene ti mamni ngana zo luko mo muto lati ring nao ndenga na lati na tano bala ngo zo yo parent tano bala miso batu no zo yo parent ozanga parent amen problème temeka na bala mosika ka moko ola ndaka ka porte dani mungongo oza la parent mama fui na mabete donc biso to bala mbami balete to bala pete mbami balete mbala ko samba yesu ko lati ring na osamba tano bala miso batu na boso ko bala wapi tano oh ponyo zuma kana bala miso batu obala so yo zo invitation mariage nanga non peut-être ça ça mo kutimika na pembeni donc nyo moni mariage te ça veut dire que na bala te kutimika ka famille na no tano obala okoya otala parent. Merci beaucoup. Nanu abalete apena bala pete. Nakoza na mwana moko hein. Nakoza mwana moko akoza na ye. Oh, papa, il va pas compliquer vous ndé ni moko akoza na ye. Okoza na mwana moko. Mwana moko akoza na ye. Asa wat. Asa na ye. Auna ajini mwana. Akoli. Grand garçon. Moi c'est un mobile garçon. Wow. Voilà donc ala mwana moko. Ce qui côté na ibara déjà kaza na mwana moko déjà. Très bien. Oh. Voilà, Samba le tout sur le membre ya mental health. Le ko ezo déranger vraiment surtout communauté congolais. Dona bande que belé. O mona ka inde ko mona yemuko alati, mona mwasi alati penza. Bino mona bimi kitoko, mais yemuko.
azoko trust yesu sote aso na self confidence on sur society donc a commis le moment où sentir que de quoi moment dépression moi mukie azo nga betango karame vous sentir que comme côté malembe donc mais bato mususu bazali ndeti Bavarois sazawana bande mususu bazaki babela yango bandima baya balobela peut-être batin zo pesa mela bango poete et là yo pesa ki biso ke titre to sur likambo ya mental health idée wana ozoke ngo wapi to susu wana ozana ngo pona nini pourquoi nazo ki susu ya mental health OK omuninga moko déjà na lekana nzela wana OK ça la dépression déjà au moins temps on a zamoké ozo comprendre ozo na yebi mais nazo comprendre you know mental health here is big. Mental health is a combo. But on the mental health, there's a lot of titles covered. Wow. Depression, yes, anxiety, yes, eating disorder, stress. Mental health is big. A lot of things comes on the mental health. Voila. And depression is one thing people need to understand as well. Depression is not written on anyone's face. When ingana yo le lobo inazo to seka. Mais oyebite ozana onazana ngo na sia motema. Voilà. Oyebite nazo le kana nzela nini. Oyebite parce que nazo seka na yo mais oyebite. It's not written on anyone's face because depression is you can be screaming so loud but no one can hear you. Et belé na communauté na biso fotiki surtout ba parents. Yes. Totika au moni moi azandeng azala ma comportement ko bizarre. Yo paro moni yango le bazar kana ye ka bongo. Ay ko le kana ye. Ay faut aller kana délivrance exami Emily mabe non. Not everything is spiritual. Voilà. To be not everything. There's people with depression. People going through depression, you need to sit down and speak to your child. What is she going through? That's why a lot of people, parents bana bazo violé bana nandako, wasa bango bamba kamabe, because conversation is not there. That's what causes some people to go through depression. Look like me, because some people na Congo baling okufili baling, tama banaliza kama kambuana. Ngata na kufili mama na âge 9 ans, 9 ans et demi mama nga kufi. Nazamon moké nazo kula choc wana déjà bazo protéger nga non aux armes les salabo ça bazo protéger bazo I'm not able to grieve voilà na ça la deux propriété parce que bango bazo kanisa ba famille bazo kanisa ça la malamu kotika nga surtout kotika nga na lelati parce que maman tango maman nga kufaki tango na banika kolela ba ko Dieu bazo nga eke ba ko bombanga vous me comprendre donc naza étouffé na ko bimisa o naza ngo kati ya motema te donc dans ceux qui approche donc faut dégager ce que tu as dans le cœur parce qu'après ce que ça va te causer ngo batonso ba belaka ba tension na sima tout ça parce que nous bazaki ne bazo bomba kama na motema me be de protecting me non des fois because zaman OK ba monique faut pas protéger nga des non kozanga koyeba kwa ngata na kolisi ko na komi ko na komi makamusu sa vie na komi makamunyu sa vie komi kutana makamu ebele esangani na ba souci wana na ba na makamunyu wana leki na sangi na makamu leki na vie esalengani na sa de dépression and I only realized when I went to uni so when I went to uni even growing up if ba parents na biso bazaka na sagesse wana ba oyeba kokola langa na za ko kola bana nyoso te voilà azala ki très ngamoko isolé timide na kwenanga nazaki makambo ya kaya ngamoko so que ozana discernement ko yeba non something is not right mais comme ba parents na biso bakola bango moko déjà bakola bazana ba dépression na bango ba vivre ba guerre themselves they don't know about that they have never healed from that you know what I mean so if you don't heal from something because like they say you only give what you on donne que ce qu'on a voilà so if themselves they've never healed from that depression they've never healed from what they've gone through kukufela kumona ba guerre kusala news wana when you as a child they're not going to give you anything better they're just going to be leading you the same way parce que biso ko to koli na mboka to yebi makambo we have to find techniques how to teach our parents I know some of them don't especially Congolese let me say African in general toza techu to dinga ko yokate so mutazo yebisa ko nazana dépression naza boyozo umona ngo binuka ba dépression ka ozango wapi dépression ya nini mwana mukebo yo mwana mukebo zana problème nini ofuta kozana facture na Congo papa na kana china kambo na moto te ofuta ka facture kana kana ndako balisa kayo it's not about ofu olesa kanga ona fana kanda kuna nazape na vinanga zama kama nazo kanesa na future ozo tungisa peut-être oyebite yango faut vous you have to have conversation with kids like me I went through that by myself that depression to the point where I wanted to commit suicide solo because I was not having my mom already is affecting me nazo kola sans la mona mama when I wanted to commit suicide I was 18 19
So my mom is not there. Even though my sister was there raising me, there's other family members, my dad and stuff, people that was there, but my mom was irreplaceable. I'm grateful, but that lack of not having my mother there, no one could understand that. You know that pain, yeah? Like I said to a lot of people, même si faut les cananzela wana pour comprendre, même si faut les cananzela wana, mais passe ya moninga rose, passe ya moninga te, bakabula capacité. You know like to go bout mabiso moko mama moko, mais yo ko les caneta wana. Au sali deux na yo you healed mais mon susu bo bete mama moko me pasi ya yo wana azo kukate moto mo sindinga as an affection everyone has a different way of reacting, everyone has different emotions. So we need to try to understand people and respect that, because a lot of people don't understand that we all have different emotions, we all react differently, because you might all lose somebody but we might not have the same way of reaction. But mususu bale lakati voilà ukomona mutu mususu azule toka sa aya azule toka mutu makasi no. Not everyone said me. I cry when I lose someone close to me, bro. I will cry. I'm like a mad person. You won't even recognize me but sometimes I will never cry. But when I lost my mom, I was like broken and growing up and stuff like that. I had the shocks. My mom's sister that raised me died as well when I was in school. Wow. So we're hearing, and I couldn't go back home. I was young. I couldn't do nothing. So I'm growing up with all of them things in the heart. So na kuna ba pasona nyonso na sala depression moni ki vina ngesuki na sala nyonso na tanga na bota na sala nyina bala mama na ngazati. For me my mom was my everything. Bro, if you tell me to replace anyone, I'll place anyone. I would just leave. I would prefer my mom not to die. You know what I mean? So for that moment, for me, I don't see anything anyone is doing for me. I'm just hurt. Wow. And then a lot of people, my parents, my dad didn't understand that. Wow. People around me didn't understand that pain. So I'm going through that depression by myself. I want to commit suicide. I just feel like there's nothing in the world for me. And then people like me, that's why that message of mental health when I don't miss the Congo, I wanted to have especially men that go through depression, because women here, us men have different emotions. Because ngana kubeti ngamu na koyela na kubeti so ko nazo ka bona sala boye. Ko ba mo bala sala ka boye te mbala faza makasi mbala ko society made us mbala lela kate mo. Yeah. Ndiri na le tena na zamoto nzamba ki. We have emotion. Shoki na kati yo koyoka pasi. Mwana mo shoki na kati ya koyoka pasi. So what makes me not when parce que na zamu ba na le late. No. It doesn't make you manly to struggle. It doesn't make you manly to cry. Because you're a human being, you're supposed to let your emotions out. And a lot of people, a lot of men suffer in silence. That's why someone wumuni muninga na mobali a commis suicide o yebite po nyina kufi. O to zalaki na yelobi. Yes. Est-ce que oyema kama za kuleka na voilà. Oyebite parce que ko betela yote parce que o ko juger. Voilà. Ayo oza faible, oza humain. Mbala za bongo te. And that's not life. You need to be there for each one another, because someone is not because that person is weak. No, it's not weakness. Going through mental health, going through depression is not weakness, not sign of weakness. That person, you need to support each other. Sometimes you don't even need to talk to that, but you just need to let the person talk. Listen to them. Just yoka chika lokola ananinga supaki motema na yoka. Yeah, because sometimes that's what because sometimes me what I hated when I was going through there was the pity messages. That's why I didn't tell my friends. I don't want to speak. I don't want someone to feel sorry for me, because these people will feel sorry for you, but after be like you know what I mean? People battle by you. Wow. And I hear those bitchy messages. And mental health is a very serious thing. That's why there's a coup about to build a committee for suicide and all these things, because of those things that no one is speaking up. Nobody. Déjà, aujourd'hui, moi répondre à baké. I've had even my own family members. Wow. But family nangamoko, bayo, nazaki na camarade in 2019 on kufila kile kinanga. Yeah. Nazaki na camarade nangamoko. Ayebisanga que donc na kufila kinanga na zongi quelques temps plus tard. I was Mr. Congo at the time. I had to be on duty. There was events I had to go to. Wow. So I still had to go to events. Fake it until you make it, so no one you won't know. So na kekaka, na événement normal. You said to me, "Oh, I don't need to check on you because I can see you posting on social media." Oh, omoni makamo batu ndenge tukuma tumuna ka baso muta poster na social media. Après temps, OK, events. Parce que nazo ke events. Ozano bien. Nazala nga bien, donc I don't need to check on you. Mais ton nazo bisanga I don't need to check on you, bro. Nazaki na mbeto hospital. Wow. Because when I came back from burying my sister in Congo, the shock was too much for me. I had high blood pressure. Wow. I started suffering from a cardiac condition. Wow. Because I couldn't take the shock. It was just a lot for me. Like, I couldn't believe losing her. So that friend, I be saying, yeah,
tout le monde a un message, nazo mona yo za bien ozo poster na Instagram, ça veut dire oza na yo bien. Mo mutema mabe bato. Mais tant ozo kuma moninga message wa moninga za na mbeto. Moninga za na mbeto. Moninga za na ngopenza please. Bimisa ngopenza na. Na moto wana vraiment nzambe na yebiti nzamba limbisa ye, ngape na limbisa ye metokoza yusu ba camarade. Voilà. Jamais de la vie parce que mon ninga lui comme moi passi ça veut pas dire d'ailleurs que peut-être comprendre il faut qu'il me qu'on compatir na moto wana toko ça na kate parce que tout le monde motazo poster na social media kaza bien yes we need to check on our people c'est pas parce que moto azo poster que moni que moto wana non côté na message andenge ni oza bien ou la muki bien oyebiti moto wana cause la it can open up to you voilà mais biso tozala katel moto moni moto che photo azana est bien ils ont ba sourire mon souci il y a le couteau pour cacher ka douleur wow oko se kamena tati ozo kufa adonda na kufile kinanga na 2019 na kufila ya na 2022 kana juillet I went to Congo mais I'm here but when I'm telling when in my house bro I cry every day cause na kuwa kapasi wana te you know what I mean that shock caused me to be ill et me minga na cardiac condition et me minga na high blood pressure at my age na high blood pressure me la ka bakisi donc soko yebiti so na yebisi to ko yebati voilà mamona ka kozaka courage donc maladie no se kuma na nzoto te maladie no se kuma na nzoto te moto donc moni ndenge tozaka to moni moto nazo bima na ye ya siko o mona nga ko yebati na za malade ko yeba na lati na bimi beaucoup na kepe ba mariage mais na katinga na zo ka pasi donc faut la attention na maloba ou te bimisaka to betsaka bato musu miliba kuté to baka makango osa moninga pasité voilà très bien parce que to lobaka to yebité moninga zo kana pasi oyebité moto pasi nyo se kuma mine longa mototé moto nyo sa belle maladie no sezana longa mototé parce que na betulité bro ko yebate que na zo bela ozomona donc faut la attention na maloba ou to bimisaka we need to check on people to kanisaka te que moto wana zabo non moto aleki compatir peut-être comprendre les Camerounais peut-être les Canangoté mais compassion tout ça va demander nzambe tout ça va belle baloba to sambe la gayo mais compassion to zangi compassion to zangi ma wana mitema to bimisa kama loba to zoki sa mitema bato to yebakate moninga zo le kana kamwa pasi cheke parce que nous parfois zalaka même to cause la kole kana kamusus non your attitude change you know you change your attitude parce que you just don't feel like no one understands you but you need to be patient with that person because mental health is a serious thing it's happening in our community et belé mental health ezali bomate to ko bakalizaka nako o moto wana zo bela mental health il est fou c'est pas la folie c'est pas fou mental health is not mad aux été pour longa bila mananzela non mais belé parce comme I've worked in a mental health nursing home et belé baza wana they just going through something that shocked them in life that made them be stressed but when she's talking to you bro asa tellement mayele okoyebate que moto aza liboma okoyebate que azobela pas liboma désolé pour le terme okoyebate que she's going through mental health you know what I mean mais a lot of us people judge those people parce que tout le monde a moto nanzela azoloba ye moko kambo lekeli est tellement I used to do that tellement lekeli ngana sana moto obeta ali solo na bani ko loba nga mo nazoba pa fana nzambe nazoloba nga moko mais tellement kamone lekeli ngana vie na loba nga moko déjà comme là opena bongo donc les mobiles au gangi plutôt betelo comme on a mis retour peut-être quand na lobiki pour ani parfois na lobi nzambe pour ani osanga boy ote yanga nini na ezokoka lisusu na lembi imagine Louise Massin 2019 na Louise ne kinanga na choose na 2022 bro na lobi na communini you know I've gone through a lot because ngamo na iba kuku na ngana ibite kuku la ninga za kama kasi parce que kuku na ngaboti bana 9 na kofi bana 6 atika na bana 3 do you get what I mean so ngana moni nyuso beta pona nyuso le kana miso nanga tant nyuso azokende noko nanga baboma pendant guerre imagine all of that bro to think of all of that when you put in that situation azape kuka le boso ya koko na biso na za baleke belé na sima donc so kanisi wana pona za l'exemplaire na tanga na site université pona and one thing papa na maboti au chaba na pression au université au kosa kende faut kende call you know that pressure yeah that's what causes kids to have depression because so forcé kaka à kende université que réussir na vite réussir na visa université et belé batanga ba classe à université misala basala kaisa wanati it's good let the child have a choice make his own choice in life be beside them to guide them let them have a choice don't force them go do this job you force à la docteur force à l'avocat belé baza chute ya bana ya vie ya bana bango ba paro belé parce que forcément na kino sala motaka no tanga classe à lingité atangi classe wana tali cours wana na suka zuna été
Dad, mom is your fault. You made me do this. You know what I mean? So we need to stop this. Wow. We need to dare to guide our children, our brothers, sisters, not force them to do things that they don't want to do. Help them to be better people in their life, to be the better version of themselves. But don't force them to go into Non. Moi, il y a un truc que j'ai aimé de ma vie. Papa Langa, gloire à Dieu, il ne m'impose pas. Nana imposant les lots qu'on a vité. Tout ce qu'on a fait dans un caractère de ma casse, il faut imposer. Déjà, et si je raté. Là, bah, imposer à raté, déjà, adon, il compte. Déjà, ma quand on a l'équipe, on a bro, depression, on a gochanga, on peut s'en rendre compte tout passé. Et si je tenanga. You know what I mean? So that's what I want to give, I want to inspire the youth. I want to give the younger generation, people that's coming after me, to never go through what I went through. Bro, why don't you stand up for this young generation? Bro, I do my best, but you know what isn't people, you need also le beaucoup moko sokolaka. Donc, if I'm by myself, I have the platform, I have the voice, I've done my job, but I also need people to be together. Support, to boost. L'union fait la force. Yes, très bien. Because a lot of things that happen in the household. Tu couvres les biens dans la communauté, mais tu y as causité. Comme si bana ba kuma na gang. Do you know why? You're judging. You're judging. One was in a gang, one was in a bay. But do you know what that child goes through? That child might be getting bullied at school. That child might be going through a lot of things, but we don't sit down and have time to talk. Na communauté na biso to linga ko juger. Mosala to zwaka to juger ba suba mami kolo. Ba vana kana ba TikTok, ba YouTube, ba sa ba vidéo ezanga tina ka ko juger. Eza ba ngana comprendre eza nini bro. Bazo le kana dépression ba ngombo. Voilà. Ba stress bazo kokate ba msusu mabala ekufa ka ba vana ka pona bana. Voilà. Donc ba stress wana faut ba se défouler na bato na YouTube, botika makambo yo. Bozo baby sa ba via bana na bino. Ngana oza na yo ka soni comment ma mokolo aller kana ba vie na truc asfinga na dépression va te faire soigner. Bezo matu ba mama na mikolo bazo le kawana papa lo ba bon poza na ba papa ba botisi dans sa botisi maman 3-4 bana tiki susu mama bongo. But don't make, that's why you seek help. There's help they're everywhere. There's help when you're going through those things. Don't suffer in silence. If you don't want to speak to someone from your family member, there's professional people, there's therapy, there's numbers out there. Mental health is now spoken everywhere. Now, leaflet, partout. Speak to someone. I had taken depression tablets. They don't force it on you. Speak to people. Sometimes you just need therapy. Sometimes you just need someone to speak to you. Sometimes you just need someone to listen to you. Yes, I understand the pain, I understand that but these things happen in life, and sometimes you have to learn, you have to heal. You have to take time to heal. Because sometimes there's a say that say, what is it called again? What do I say? Wow. Let me even find it, bro. Wow. Pour ça, ça peut aussi na sister moko, na kuma ke loko moko ke fo. Soko zana mutu pembe na biko apprécier au théâtre na loko mukie. Mutabo fo mo sala makaso au carnet au tika mo musika. Et la sœur ayo komela ngal biki ba va djema molobe za vraiment ya solo. Atako tuke na minute oyo papa na ngana mama na ngaba kabwana parce que papa na ngaba to ko procès ta mama na telo ko mukete. Mingi ayo ke la kaba bandeko na eka papa yo ke la kaba bandeko na yemoko. Ayo ke la donc bana tabana ba okemba bana ba aza kuna teka bandeko na ekaka et là maman na barabi kete nazela mwana nga kole so yazaki mona yasuka titangu ya koli à cette université maman il reçoit décision c'est papa ce qu'il faut yeah, but you know when them things kind of toxic because I hate to hear people say nazovana pona zela mwana kola fona mwana kola. No child will understand. You stop killing yourself because eventually you're killing yourself. That kind of thing, those kind of relationship, you're not helping your child because your child is growing in a toxic environment. Voilà. That's making the child depressed. That's making the child stressed. You're not helping your child. Exactly. So you need to make the best decision for yourself and for your children. So sometimes it's better to leave. You know what? This is the I was looking for. Yes. Sometimes you have to make decisions that will break your heart but will heal your soul. Parfois dans la vie, il faut prendre des décisions qui va briser ton cœur, mais qui va guérir ton âme. You understand? Malgré que ça, le thème passe, mais l'objet ça qui amène à yo est comme solide. Ouais. Donc, you have to de la vie, prendre des décisions comme ça. You know what? I was going through those, like I said, I was going through the hard time
the depression, taking medication. But in 2021, I didn't know where my mom was buried. I was there, but obviously I was young. The first time I saw my mom's grave was 2021. Wow. I made that decision. I said, I'm going to go back to Congo. I'm going to go look to where my mom, I need to heal. I was going for a healing journey. I needed to heal. It's hard to accept that she's gone, but I needed to see where she's resting. Yes. I needed to have that image. Like I saw her in the coffin, but for me, it was like not real. I had to go Congo to go through that healing journey. To actually, I went in 2021. It was literally the best moment of my life. I had therapy. GP referring on therapy. I used to do therapy before, but bro, believe me, I never took it serious. Nazo okay, ntawa bisanga nazo okay, nanga bafuna zakuluba makamba, nazo kuluba nangati. Parce que tout na kamba kuluba, I'm fine. Mais en 2021, quand on a pris décision, therapy, they referred me to therapy. They told me if you don't go this time, they're not gonna put you again. That man, they called me. It was during COVID as well. They told me, oh, est-ce que olingi face to face? No, olingi video call because they want to do face to face, or you want just a call. I said I just want to call. I want to see who I'm talking to. I just wanna. The first time I had 10 sessions before going to Congo. The first time that man called me, I was just not bothered. I was like, but the second time we spoke, bro, we had 10 sessions. I felt I was not so PO news that I get catching. So the first time I did them, I was like, I wasn't really talking. But the second time, every session I kept getting better. I was talking. The man even said to me, the way I was talking, the second session he told me, he's the one even told me, you need to go back, Oluka. Osala deuil ya mama na yo. Wow. Na mama na yo, mama kulte na kufa, okelo osala deuil, oluka bisika bazo pema, otalo mwe, osala deuil, on a been émotion wana nyonso. The man told me in the second session, on 10 session, I'm telling you bro, I went in January, I booked my ticket in December, you know how expensive it is, I booked my ticket, I didn't care how much it was costing me, I just booked the ticket. In January 2021, I went to Congo. And when I went to see where mom was resting, I'm telling you bro, I bled everything out. I came back, I felt better. I would say healing is a process. Yes. I didn't heal, I can't tell I'm healed. It was a process. Yeah. But I felt better. Faut a décision. Et ça la passe. It's hard to let go, it's hard to accept it. Because I went Congo in 2019. I to be my sister, wow. But in 2002 years later, I said, you know what? Let me go. Let me just see. At least I know this is where she is. Do you think pasteur na kumte bazo sunga batu mingi te pona yango to batu bazo kende te pa ba pasteur pona ko loba za posa mtema na bango to bazo banga ke so bazo ba pasteur ba betela mwasi na eto so za ma pasteur ba betela mbali na bana ba yoki yango e bimeke. What do you think? But les carré mbele na ba église na comité na biso na église ba africain. Ba pasteur ba kompe belé lokuta. Donc on évite aucun trust nani ou le banana nani parce que pasteur obétier les solo na yo lobby comme dimanche comme matin à l'église voilà a comme ko ba le jeton à l'église a comme ko té yango pinda yo mo ko ken église ali blanc la chapitre a termina na comme ko loba ouais nzamba lobby bande ko comme ko betla moto boye you know bro that we obétier solo que comme matin voilà a lui qui peut verser so que ça il y a one thing but tu peux l'église bandimi peut pas comment peut na éviter na benga ba nani batanga bibi batanga bibi dimanche donc pasteur so razo makambo ils a so le kuta amen daddy amen nous so ndimani ma éviter le kuta donc et comment peut pasteur peut pas comment pas songi donc moto okamba moninga azate moto il y a personne pour attraper l'autre mais bah il y a solo peut baza bible le bel ango donc na comme mélanger bato nyon sauter exact et juste que il faut trouver la personne où tu peux faire confiance, où tu peux parler de tes problèmes, que tu ne et cause you have to be confidential. So mon tabeti ya yeko yebisa ile kampo oza mo sala nzambe. C'est normal ya rebeta ile solo sunga na ba prière na ba guider mais soki comme sujet de moquerie et comme na ba ndimi monoko ba ndimi mosusu voilà. C'est là où le problème il est comme un problème. Donc pasteur puis bazo sungate basala puis ba exemplaire. Yes. To bo sala mo sala malam mo sunga bato ba ya ko pesa mi ba pesa mino. Tu vas pas confiance que pas nzambe mais comme oza to mona nzambe te oza nzambe acheyo wana pour kamba voilà bandimi donc voilà. Il faut aller exemplaire parce que va comprendre quand bébé donc on ne sait pas donc parce que va comme détruire ma famille parce que motaye comme famille ils ont un problème yo moko opesa matériel les trucs opesa matériel moko ya séparation matériel moko ya bon ya kindoki matériel beaucoup ozo songate ozo sangisa te ozo kabola voilà
Et la Bible est le Bible. Donc ça aussi c'est un problème, mais comme problème dans la communauté. Donc belé, pasteur peut pas pengu sabato. Surtout ce que ça on dit ma capacité. OK, n'était. C'est là que linga pasteur wana makas donc facile pour na yo. C'est difficile surtout dans la communauté, il faut tout dire que makambwana. Tout dire que makambwana, tout sunga bato, tout kende liboso parce que tu vas souffrir. Caméra no yango yo pour na jeune sœur, jeune frère moko ozo passer na temps difficile vraiment. Il y a dépression, au stress. Azo ebate akoko kozwa aide wapi. OK. Wow, faut jamais se sentir seul. Never suffer in silence. And men don't feel suffering. It's a manly to struggle. It's a manly to cry. You can cry. Never feel like I can tell you me, I cry. I'm not ashamed. When I'm in pain, I feel like it's too much. I need to lay it out. Na lay laka. Ndekonanga mbali, ndekonanga mwasi. Koyoka sonite, koloba, kobenga GP, docteur, kosenga lisungi. Oui, c'est bien beau to sambe laka. Mais tant que sambela, faut appeler les sunges donc le cas la kisi au sambela les allo que uzaka malade au libi kana bana kana ndako na sambela nzamba ko yali kolonza ko sunga non tant que pas kisi au sambela en même temps vous avez pas au sunga les allo que c'est comme si au libi que nazalu comme sala na vana na ndako na sambela nzamba ko yela ngamo sala les alaka beauté et ba ile bazaka la confusion on non nazo sambela na ko kine pas docteur mais ba kisi nzamba ko bixanga ka boye non ba ça ba kisi ko poigni donc c'est ko soko le kana étape de dépression. Ba help eza wana suna communauté na biso ba africain to tika makambo na koloba que dépression ou mental health eza kindoki ou eza spiritual ou eza liboma seek for help. Speak to someone that you feel like you're confident to speak to, someone that you feel like you can seek for help. Don't go to people that are just gonna be there comme si sujet moquerie ou bien ba couper ça les sungite ba couper ça solution te. You need a solution. So take decision that will break your heart but will heal your soul. Yes. So go seek for help. So to make in life you have to make decisions that will break your heart but will heal your soul. Je dois décision oyo ko buka mutema na yo mais ko bikisa am na yo molema na yo. Donc dans la vie il faut prendre ces genres de décisions. Ça fait mal certes. Moi je suis passé par là, j'ai fait la dépression, j'ai perdu ma maman, j'avais 9 ans et demi. Là je suis grand, un grand garçon. Ça me fera plaisir maman nanga zalame nazokola. La vie continue, na beaucoup fait les bandeko nanga. La vie continue, je suis là, je suis un exemple pour ma famille. Je fais ce que je peux faire. Mais il y a un moment aussi, tout le monde a un stress à Congo. Babengo na Congo, bozo makamanyo c'est famille na Congo, bino comme si c'est vous comme na poto, famille c'est Congo, bozo ba stress wana non, un moment faut dire non. It's not bad, you need to learn to say no in life. Bozo bin dimandima, après bozo ko kana bino te beaucoup me cause stressé, beaucoup me tcha stress wana ndako na bino, beaucoup me mabala na bino, arrêtez ce genre de choses. C'est pas forcé, si tu ne peux pas le faire, tu dis je peux pas le faire. Quand tu peux, je dis tu peux, tu le fais. Mais bozo tia bon dimaka ba promesse et nga na famille sur aussi nga la bi que je n'ai pas, je peux pas pour l'instant. Na kunandi makata oui je le ferai non ou peut-être où je verrai mais aussi dans le but oui n'a pas si promesse pour une promesse une dette voilà comme bindima ndima na Congo botika parce que la famille na Congo benga bino ba pesa bino pas pression bozo ma famille na bino bocha bino mbonga bana bozo tina ma famille na bino bana ba nzala. C'est pas normal. Arrêtez ce genre de choses. Après, vous mettez les dépressions. Après, le biosal arrêt cardiaque au koufi. Vous comme quand on a AVC. Faites très attention dans la vie. Je suis sûr que les gens ont AVC, papa. On a AVC, on a c'est on est comme au koufi, au tiki banana yo, on a les bottes na yo, on a Congo, bazana bango bavandi. L'Olivier continue. Ba mais ça on a pas na bango. Déjà na Congo, maintenant so que c'est ba milaka na bière na bango. Voilà. Donc, il faut arrêter. Donc, à un moment donné, c'est ce qui cause tous ces stress-là. Donc, si tu passes par la dépression ou tout ce que le stress, you need to go seek for help. There's professional people, there's therapy. It's not all about run and go. You don't want to tell. Lingana mele bakisa watoma bomate. Bapesa bakisa forcete. Bapesa bakisa mais ça va help belé. Les gens bato kusola bakusunga yo. La me, I told people dear me. Oh bro, when they hear my story, oh bro, I went through depression and how did you go through it? Me, I'm not gonna lie. I literally prayed. I wanted to commit suicide. Yes. But one thing I said, I prayed and I seek for help. Wow. I didn't just seek for help and stop there. I seek for help and I prayed. I graduated through my depression. I became Mr. Congo through the depression. And Mr. Congo helped me to be the better person. I done charity work. I was an ambassador for Revive Congo for 5 years, which doing a good job in Congo, helping the orphan and stuff like that. So you know these things I done it, but
because I made a decision. Good. I'm not healed fully. It's a process. But na yebi limit. Yes. I know where I can go and where I can stop. My health comes first. Like now, nazana jeune me. Because of all the shocks that I had in life, I went for cardiac conditions. I have high blood pressure. You need to stop. You don't want to get like the stage where I tell people. You don't want to be like me. You don't want to get to that stage. So your health comes first. Preserve your health. Jeune sœur moko to jeune frère moko akuti bakangi mwasine to mbali na ina mutu alinga miboma karapa akuti mwasine na mbali na action wana comme une dépression wana alinga miboma. Franchement, c'est choquant. C'est triste, c'est ça la passi. Mais dans la vie, nous avons tapé ça rapidement. Et ça ceux qui volontaires nous ont beaucoup tana. Et ça peut volontaires ceux qui ont il y a un petit moi je dis dans la vie, some people are there for a short time, a season. Ceux qui sont là qui boyo mona, et ça peut-être malenga arriver le makamba là ça que moto misala na ya bomba et bomba na. Donc tout ce qui est caché est révélé. Yes. Donc ce que mon c'est choquant pour na nzoto boye na bomoto boye et ça ka passer. Mais faut senga kama kasi pa nzambe okende ce que mon so kokate take some time off. Ko beaucoup take some time off like vanda yo mokomi vandi o vandi o suis some time off. You seek help, therapy. Le bana moto ni so za kana moto ako betela ako bete so ako sia confiance. Talk to someone that is very good and is mature and has a sage pour na kopesa yo ba conseil malamu ou ako guider yo ou ako pesa na nzela buluka solution te buvana wana binu bale buna kolela. That's no, I don't need those kind of friends. Voilà. Na lingi moto so na ego yebise le kambo tozo kende bo solution to kende pas docteur to sala boy. Non que to vana wana binu bale to komi ba kolela solution ezate. C'est matanga na binu moto. Moto so moninga zate. Donc when you go through those things, always talk to someone that can help you, that can guide you, can support you, that can understand what you're going through. Yes. That's not going to judge you. And don't kukuma ne tapte umi buma. Parce que mungana mona kumi buma, ngana sala ngo pona na ko agite, mais ezali sou monene. Ngana nga pezna lo baka ngafuna kuta lola. Nga lola fona ngafuna. Ngana ta même si za kinde na za souci mama nzamba nga nebiti nzamba suka na ngana kuma wapi. You know what I mean? So kumine bitapo wana penza senga na nzamba pesa yo kimia. Yes. Kukuma ne tapo mi bomba na ngona kango izalaka. Loba que shock penza isali yo kumina rekardia, mais kumi mela ba kisi, ya kumi jembe ka ya kosala boye, wana penza eza pour avoir la maîtrise de soi. Wow. Là vraiment na ko adresser mingi na ba pasteur. Vraiment surtout na ba bazar. You are convinced, but I convaincu que Nzambe muta bengayo. Oza mutu peut-être tenga même ndambo, mais ça la vraiment tout ozonga. Ça la vraiment tout ozonga parce que ba ame belé zolela. Ba za vraiment na posa aide. Apôtre Dani, pasteur, ambassadeur Thomas Mumbaya, pasteur Josué, Foissi, Alpha Mayudi, pasteur John Ngela retour à la parole. Pasteur John Ngunza, avocat, apôtre John Mbala, et là, pasteur Bazebele. Donc vraiment, vous avez un sérieux. Vous avez vraiment sérieux penza. Mamelen Komo, vous avez sérieux penza. Ceux qui déjà na bonne voie avec Dieu, c'est que ce sont des gens qui peuvent se going le sous. Ba jeune belé biso za fitir na bino lobby soko soki biso to za tembe bino botikale soko banani soko ba bino lobby banani et soko na bino ezani ni bozwani na kati wana a quoi bon biso to kei bolusi biso early bino botikale po bodondwa po bozwani na kati un bon parent linga kutu ya kende liboso na mona te parent moko te bakota na kati ndako ba luka ba boma bango ati bana liboso na mona na ngate et bon parole ba oyeko ya ba bana na ye na pasteur botelema vraiment s'il vous plaît penza bozo makambo vraiment na cœur koyoka histoire ya jeune garçon na solana mingi aloba très bien donc koyoka lelo ninga oloba ke azoleka nango donc c'est singa kutuna na énergie na courage pour la montée émotion makasi. Nous sommes jeune garçon boy, bogar boy, ami boaka et na ba idée azana ngo pona ko sunga mwana na yo lobby.
nana olakisa suku nana osunga mwana yo soki ye amikati vilelo nana osunga mwana olobi atoza pasteur tangu mususu mwana yo yumtu oshende vina eteza pasteur mususu mtu oyambisa Yesu na mateka mukia koteya nakutana ngo ebele mwana kola na ndako na papa na pasteur alata bajipa mikuse ayo kende conversation koto mususu pasteur mususu aoteya kaloka mukie etoucher mbala mokazonga na ndako longola biloko nyoso ya mikuse atumba bwakango boteya na bosolo bobanga nzambe parce qu'il faut surtout bayembi na biso mikolo oyo tozozongela bino bayembi kala te penza na pasteur John Ngela retour à la parole tozozongela bino kala te bayembi bah oui, Jeff Samba bah surtout et c'est ça aussi que quand le bana sous ceux qui papa un exemple dans ndako in a community we need role models. We need role models. Tout ce papa ou maman as exemple ni ukani si mwana changer ndengeni. You have to be what you see is what you become. A child only learn from what he sees. So si maman papa as exemple dans ndako. C'est normal que mwana akende kutum. So that's a lot of kids don't confine in the parents, they go and confine somewhere else. And then that's a lot of people tikibana ban so bayena ndako basala bongo makambo mabe. Maman woyebite susu bamba kamsusu baba préfère bandimela onde konanga mbala sa mwana yebisinde ko mbala salinga boye yozo ndimela te ozo ndima ete surtout le kwana na kopanda rango te it's really difficult, it's really sad na kopanda le kwana te comment que mwana na ndako azo yebso ke te le kona mbala simbinga yi to anta salinga boye olingo ndimela mwana ote and it's just really heartbreaking tana mona kama bongo no ai. Merci pour ma air na biso posani. Thank you DM5. Nzambe vraiment pambola yo. La bande kono so bolandi biso. Mon frère Roi Moke Samengi Nzambe amona yo. Maman na biso Kajija Makese Nzambe amona yo. Merci maman Nathalie. Merci vraiment na invité na biso ya pourquoi lelo mon frère Jeff. Thank you for na été vraiment ki ozo le kana journey oh is a very painful very painful donc nakoka makambo te koka ngo te penza et là comme on a bino bozo le kanango pe boza toujours ko encourager ba jeune frère ba jeune sœur mususu qui va continuer toujours ko bosser dur va continuer toujours ko milinga bango moko de vraiment boza apprécier vraiment donc nzamba pambola yo amen asalongolu que vraiment nous sommes les canons penza etika yo parce que vous en a venir moulayi OK tant ce mois nanga aya tanga l'école na yo amen ce que ceux qui ont até aya tanga l'école anani c'est ça biso ba auto linga to découvrir purpose na biso poto sunga peut-être mon ekingand so ko sala école pour la famille na autant o sala école pour na bato mususu ba yotanga wana so ko sala hôpital o sala pour na yo mo to sala hôpital pour na ba donc vraiment nzambe na nga batelo penza nzamba bomba yo keep on going papa don't give up definitely never et ça ba tout le temps ban de konanga za na tout le temps que giving up is a idea ba foolish don't give up never parce que frère le bien penza donc help is ali help vraiment is ali if you give up si diable access au PC le coup moi c'est pe diable inga bongo diable inga bongo diable inga po a commission na suka yo suko za makasite yo mokope okoyi na motambo na ye mengana lo baka na kufa lelo tina kufa na 120 ans amen donc zama pambola openza na ebite soko za na conseil moko ya moké avant aussi ça awa donc en général comme j'ai dit seek for help don't suffer in silence bato baza there's numbers, just tap mental health number, you find a number to call, go to your GP, speak to specialists, speak to counseling, go for therapy. Don't ever be scared for therapy. Don't ever. I know a lot of people in the community don't understand what therapy is. Is where someone you can just listen to, you can just talk to, you can guide you through. Counseling is the same. Mental health, GP, talk to your GP. There's a lot of people you can talk to. Don't ever feel scared to go for help. That's also gym helps. Gym to go gym. Yeah, to go. That's like physical. It helps you to running. Yeah, it helps. So when anything you're going through, sometimes you have books. A lot of things: cooking, singing. Do things that you enjoy in life. Yep.
You know what it is that to get your mind out of certain things. Yes. Like me, when I was going through that, bro, I was writing the story of my life. I know I never finished the book. Wow, but I was writing the book. Wait, bro. So I was writing the book. Come on, Samba. I can't wait. I was writing the book, but obviously I didn't finish it because I got distracted. But literally, I was doing things I loved. So that's what actually motivated me till now. Like, it's difficult, but I'm just like, I can never give up. Tous les jours, Amen. Yes, it can be negative. I said even when I was doing Mr. Congo, there's negative, but the positive ways are the negative. So I'm going to tell like a positive, but to belly, but nazana positif belé siko négatif wana mona kanguti ki para makamwana te donc naza kapenza ata na sali ndenge ni na lobby na yeba nzamba kanga singa donc nazonga ka toujours très bien donc toujours je te salue aussi Ruth donc vraiment mon frère Claver le coquille Claver nous a de bosolo la bosala livre déjà livre dia nga sunganga pour na livre déjà voilà ngani moto na tika na kata nanu mais tout solo là déjà on a dit qu'on a eu déjà voilà très bien bo benga na penza biloko bo fait bima ma BP na susu na zoyo ke la congolais ce ka bimisa ngo biloko li susu comme la liwala ndaku ba mona ka esprit de mort balingi ba assurance c'est dans la PCA sa vie après 2 jours ko katisa ngo ya muto ba do sala nga passe balinga ke mulimo kufa assurance just one thing bro you need to raise in the community botika makambo ya go fund mitango zukuva bozo ba assurance ezo so pabino ezo so papa ngoma koyawa akoya le bel mambo ya sera sa vie aussi mon frère Cédric Ousso donc vraiment congrats na mariage le susu nzamba pambola yo donc vraiment ba koya ba le bel mambo assurance importance assurance ni dans community vous en avez déjà yeah ça na te fona joie sérieux penza no it's very important bro nazaki na omena katisaki yo poko mina mulunga ba no but ba konda tika makambo kumuna kufa partout is not that's not what mais la stolinga Yesu nzela komona Yesu ngo to baka siko point principe tipo ba toujours nanga ezomi milanga o mala ke mutalo préféré ko banga liwa meke lisumu lo kuto eza kuto mabeko lekeza nde lisumu mais o banga liwa mboko sala lisumu ko sala kindumba o no yiba o sala be kobo o sala buzoba mais o banga liwa mais siko lisumu ndo banga ngote elo eko ratisse o lola anga lona ratefuna kota vraiment merci thank you bro thank you for having me thank you everyone for watching and oyo bezanza mapambola bino na sepeli kozala wa oyo témoignage vena ngai solo na bejika moke parce que na bani ko beta to kende ti lobby vraiment merci à tout le monde merci à toute ma famille mon fils Giovanni Mwenze toi mais qui c'est le cœur Jesse Bokassa mon petit frère Terno Life Ndekonanga vraiment merci à tout le monde Francos Moniman jamais je peux t'oublier mon frère on est là Timpouki ta femme toujours dans le cœur toute ma famille mes amis mes proches everyone I love you thank you so much et bon Daniela Miss Congo wana Daniela Daniela na Daniela Messa yo mo Miss Congo nanga forever my queen love you always you know yo nanga vraiment toujours Daniela Monique ngapela bosana ki ose pa ile bosana ki c'est vous na remind you Daniela ko bosana Daniela za zo moninga omoni Daniela Miss Congo 2020 voilà donc vraiment merci na batunyoso bo pesi vraiment tant na bino ya kolanda pe ko supporter biso nzambe a pambola bino vraiment donc Olivier Mumbaya nzambe a mona yo ya Benedicte Chiboko nzambe a mona yo vraiment merci na bande ko nyoso biso le kana kati na temps oyo difficile oyo dépression mental illness nyoso wano le kana ngwana it's not written on anyone's face so people be kind to people yes be kind you don't know what anyone's going through don't voilà, be kind donc, to people seek help loba koyoka mutu sonite parce que za vie na yo moko loba soko singi aide koto ba sali négatif n'est pas boire que ça yo changer le côté il y a toujours passer pour la vie na yo lobby you always put yourself first botika makambo ba stress oza makambo ni sabato Congo o lati yango na nzoto you first you have to put yourself in the first position voilà oza koto moko boye ki eza bato baza ba raciste na yo déplacer na yo même ata bato ya famille soko monique bazopesa yo kimia te akasete mi anything that disturbed my mental health, my peace, I cut it off. Donc, si tu déranges ma santé mentale, je me suis dans un environnement où je ne peux pas avoir la paix, que je sois quelqu'un de ma famille, que ce soit mes connaissances, soit des amis, je me barre. Très bien. Ma paix vaut tout. Très bien, Benza. Le stress, pardon. Wow. Thank you, ma jeune show.
D'abord, sur ma Journey Show, thank you, Penza, pour supporter ma Journey Show. Partout où tu es, merci vraiment. On a bien host, Yeyo, J Solution, Mwele. Bon, continue toujours, Kobon de là aussi, pour Nanga, nous avons appelé ça ma casse, appelé ça Sengo, na famille Nanga, na santé, pour tous avoir toujours, Wana, pour Nako, Pessa, où ils le meilleur. Donc, aussi, na studio, où ils boyent Kanga, jamais. Nous avons fait lundi, dimanche, donc, janvier, décembre. Regardez, nous qui m'a rendu compte DM5. Donc, merci vraiment, na studio DM5, à Bonzambe, Lola, et Zofuta Penza. Donc, nous avons comme ça, peut-être, nous avons possible de la Makambu, où ils ont les canaux, please contact me, contact us. Donc, Instagram is awana, Facebook is awana. Et là, next week, tu vas awana sister moko Samuela. The same story that you're going through or you went through. Donc, qui est le souci, le souci, version ya basi. Donc, vraiment, bon, tu le souci, vous allez vraiment très bien. Zamba pambola biso. Merci mon frère Jeff de Kinga, Mr. Congo. Merci vraiment, thank you. Fil à la belle, on est ensemble. Mamana Jayla, Mamana Bajayza. Merci. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Emmanuel, Emaranangai. Mosilisi babaso, mosilisi kufa ya batwe. Ema, ya yeswe nangai. Na poshe ya motema, ipai biso na zotambola na yo. Osanzambe ya banzela nangai, nzela nyoso, gase na yo, nazase na yo, ozayanga. Yaema, yaema, makanisi nanga nyonso, bongo nanga ekoma seyo, kotika nga te na beba, kobwaka nga te na pengwe. Yaema, Emmanuel, yaema, emananga. Nachana kati ya motema nanga, bipai biso nazotambola na yo. Yonde zamba bazela na yo, zela nyonso nazotambola na yo. Sayo motema pasio, kotika nga te na beba, emananga, ya emananga, emananga, ya ema, emananga, ya ema, ya motema, ya motema, ya ema, ya mabanzo, ya ema, ya ema, ya motema, ema wenyo, ema sembola loboko ya ema, tosange lisumi na yo, oh ya ema. Ozanzambe na toto batwa masumu, komikisa masumu ki ema. Ema ranga mabutu, ozali molongisi ya baeba. Ema on l'appellera Emmanuel, Jésus-Christ de Nazareth, qui est parmi nous. Mawa mingi esalaka ngai yo, tango namonaki kulusu kolona yonganga kine kulusu. Tout est accompli pour nanga, okisama po yonganga kine kulusu. Mawemyo tata olimbisa bango, mama yonganga kine kulusu. Tata limbisa bango, limbisa masumu nangaye, yonganga kine kulusu. Tata tout est accompli, okisami accompli polanga. Melesi mingi ya ema, tondi mingi kolo, nazotonda yo ya ema. Melesi mingi tolwama, tongwama, ya ema, ya ema, elombe nanga yo, osanzambe na toto batwa masumu, komikisa masumu ki ema.
nayoka yo ya yema imara nanga ya yema ya motema monisa loboko na yema nyonso yanga ya yema motema nanga wapi yokolo nanga moya miso nyonso esilanga ata naleli yo ekobima te engaye nakoma kolela yo nde na kati moya miso nyonso esilanga ye komona ekulusu na yo emaye matangaki mpo nanga yesu nanga komona kolugota Onkolo yoka loyembo na ngai na bonzeli yo lokola mbeka na losambo kolo yoka losambo monene ematinga motema tika ikolona na polele vase d'honneur pour la caméra. Que ma vie te plaise à jamais. Tangonyo sona umelana makolona yo. Ya Yesu. Abonzela yo mbeka ya bomoina ngai. Oh, paka malasi. Malasi ya solo kitoko. Oh Yesu obongi na nkembo soki opesi nzembo soki opesi mpema soki opesi nzembo Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, yamba loyembo na ngai. Yoka losambo ya motema na ngai. Ngai na umela na makolo na yo. Tango nyonso ntongo mpe pokwa bona bonzi bomoi na ngai lombeka un parfum de bonheur qui souffle à chaque saison motema na ngai